Good evening. In this session, we are going to discuss about companies incorporated outside India or foreign companies as per Companies Act. ஸோ முதல்ல ஃபாரின் கம்பெனினா என்ன அப்படின்னாக்கா இதுக்கு செக்ஷன் 2 சப்செக்ஷன் 42ல வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபாரின் கம்பெனினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபாரின் கம்பெனினாக்கா என்னன்னாக்கா இட் ஷுட் பி இன்கார்பரேட்டட் அவுட் சைட் இந்தியா அண்ட் இட் ஷுட் ஹாவ் அ பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் இந்தியா. அதாவது வந்து இட் ஷுட் பி and it should conduct a business and it should conduct a business activity in India or should okay இப்போ வந்து incorporated outside India ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். incorporated outside India ஆனால் இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி எதுவும் கண்டக்ட் பண்ணல இல்லை பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் நாட் அ ஃபாரின் கம்பெனி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னாக்கா போத் கண்டிஷன் ஹஸ் டு பி மெட். First thing, it should be incorporated outside India. Second thing, it should have a place of business in India and carry on its business activity. The business activity வந்து carry on பண்ணல அப்படின்னாக்கா it's not a foreign company, it's a normal company. இப்போ செக்ஷன் 379லேருந்து செக்ஷன் 393 வரைக்கும் இருக்கிற செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபாரின் கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஃபாரின் கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளிகபிள். இந்த செக்ஷன்ஸை தவிர வேற எந்த செக்ஷன்ஸுமே கம்பெனிஸ் ஆக்டில் ஃபாரின் கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஸோ now let's get into details. இப்போ there is an Indian citizen, okay. Indian citizen என்ன பண்றாங்க, it has incorporated a company in UK, okay. Is that company a foreign company? This is the question. என்ன ஆன்சர் அப்படின்னாக்கா இந்த கேஸ்ல வந்து கம்பெனி வந்து இன்கார்பரேட்டட் அவுட் சைட் இந்தியா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இட் டஸ் நாட் ஹாஸ் எனி பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இன் இந்தியா. இதுல வந்து கொஸ்டின் ஆஃப் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ், வெதர் த இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் இஸ் whether who incorporated the company அப்படின்றது கொஸ்டின் இல்லை. பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எங்க இருக்கு, இந்தியாவில் இருக்கா, இல்லை. ஓகே, ஸோ அதனால திஸ் இஸ் நாட் டு பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ ஃபாரின் கம்பெனி. இப்போ செக்ஷன் 379 வந்து சில டீட்டெயில் ஷேர் ஹோல்டிங் பத்தி பேசுது. என்ன சொல்றது அப்படின்னாக்கா, see where a person, okay, holds not less than 51% of paid up share capital, whether equity or preference, or partly equity or partly preference of a foreign company. Okay, 50% of paid up share capital is held in equity or preference, or partly in preference and partly in equity of foreign company is held by one or more citizens of India or more companies or body corporates incorporated in India, whether singly or in aggregate. Such company shall comply with the provisions of this chapter and such other provisions of this act as may be prescribed with regard to business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India. Very simple. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, 50% ஒரு கம்பெனி ஃபாரின்ல இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா அதில் 50% ஆஃப் த பெய்ட் அப் கேபிட்டல் வந்து ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன் எய்தர் சிங்கிளாவோ இல்லை வேற குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸோட சேர்ந்தோ வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா, அக்ரிகேட்டா ஓவரா வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா 50% மேலே வச்சிருந்தாங்கனாக்கா, those companies shall be considered as a Indian company. அதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் கம்பெனி இன்கார்பரேட் அவுட் சைட் இந்தியா செக்ஷன்ஸ், அதாவது செக்ஷன் 379லேருந்து செக்ஷன் 393 வரைக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகாது. இட் வில் பி ட்ரீட்டட் as if it is an Indian company. எப்போ அப்படின்னா 50% of the share capital is held by a company incorporated in India or by citizens of India either singly or in aggregate ஹோல்டு பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு, they are coming and establishing a place of business in India. Within how many days they have to deliver, they have to inform the ROC. அப்படின்னாக்கா 30 days, ஆக்ட் படி 30 days. ஃபார்ம்ஸ் FC1 அப்படின்ற ஃபார்மில் they have to inform about, register themselves with the registrar of companies within 30 days of its establishment of place of business in India. என்னென்ன டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அந்த கம்பெனியோட கான்ஸ்டியூஷன், அதாவது மெமராண்டம், ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன், அப்புறம் வந்து
அட்ரஸ் எந்த ஏரியாவில் அந்த கம்பெனி லொக்கேட் ஆயிருக்கு, அந்த கம்பெனியோட டைரக்டர்ஸ் who is supposed to receive any notice on behalf of the company. If the directors are debarred in from the formation of the company, or any conviction is there against, if the directors are convicted either in India or in abroad, okay, from forming a company, okay, and if the company has already established had a place of business in India in past, and they have moved out later, and they have come back again அப்படின்னா அந்த டீடைல்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் டீடைல்ஸ் த கம்பெனி ஷுட் கிவ். எல்லாத்துக்கு மேலே என்னன்னா, the constitution should be in English language. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு, சைனா பேஸ்ட் கம்பெனி, இட்ஸ் கமிங் டு இந்தியா, இட் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் அ பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் இந்தியா. அதனால இட்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன், இட்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ், எவ்ரிதிங் ஷுட் பி இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், and the translation should be authenticated, certified. யாராலனாக்கா கவுன்சிலேட்ல மெம்பர், டிப்ளமேட் ஆஃபீஸர் இன் கவுன்சிலேட், அதனால இட் ஷுட் பி சர்டிஃபைடு. அடுத்த செக்ஷன் 381 of Companies Act, accounts of the foreign company, speaks about accounts related to foreign company. Every calendar year, as per Schedule 3 of Companies Act, the foreign company should prepare a books of account and file it to ROC, and an annual return should be filed in FC4, form number FC4, within 60 days from the last date of the financial year. First thing வந்து annual accounts வந்து பொறுத்த வரைக்கும் it should be calendar year. செகண்ட் கேஸில் வந்து ஆனுவல் ரிட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிஞ்சு 60 டேஸ்க்குள்ள இட் ஹாஸ் டு பி ஃபைல்டு. FC4 annual return. Now, so with this, section 379 to 381 is covered. In next session, I'll be covering the balance section. Thank you.